la KTN. Na hapo mengi ambayo tumekuandalia yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari, na vile vile baadhi ya mazungumzo ambayo yatakuwa yanachipuka na ambayo yamekuwa yakiendelea kugonga vichwa vya habari. Mwaka huu mtazamaji, kama unakumbuka vizuri, mtaala wa CBC utakuwa unafanyiwa mtihani ama unatahiniwa kwa mara ya pili na ya mwisho. Na wale wanafunzi ambao walianza kwenye mtaala huu ambao wamefika kwenye darasa darasa la 6 ama ni kiwango cha 6 wanaita grade 6, watakuwa wanafanyiwa mtihani, na kutakuwa na mitihani mingine minne ya kitaifa mbali na ule mtihani wa wanafunzi ambao walianzisha ule mtaala wa CBC. Ndio baadhi ya mazungumzo ambayo tutakuwa tunaendeleza hapa ndani ya studio, na nitakuwa naungana naye Emmanuel Manyasa ambaye ni mkurugenzi wa Usawa Agenda. Kwenye mazungumzo hayo atakuwa naungana nami kutoka studio zetu za I&M hapa jijini Nairobi, na vile vile nitakuwa baadaye naungana naye pia mwanasaikolojia Nancy Kabiru aweze kutueleza tu wanafunzi watayarishwe vipi ili kuweza kukabiliana na mabadiliko haya kisaikolojia. Lakini kwanza tuanze na taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari. Rais Kenyatta amefanya ukaguzi kituo kipya cha mafuta cha Kipevu, kaunti ya Mombasa, ambacho ujenzi wake utakapokamilika kitakuwa kituo kikubwa zaidi cha mafuta barani Afrika. Rais katika ziara hiyo aliandamana na mabalozi mbalimbali na viongozi serikalini akiwemo waziri wa fedha Ukur Yatani. This project, now estimated at 96% complete, is expected to fully operational by the end of March this year. Undoubtedly, this facility is timely as it will address the twin challenges of growing volumes of imported petroleum products, while at the same time cutting demurrage costs, which has contributed significantly to the high cost of oil products in the region. Your Excellency, while thanking you for overseeing the implementation of the many diverse infrastructure projects that support the socio-economic development of our country, I must acknowledge that the significant improvement port performance over the last few years has enabled us to move closer to being the regional maritime. This new oil terminal will surely take us to another level of port development on the continent. And as we open the year, we are now here together as we come to inspect this new Kipevu oil terminal, which will go a huge distance towards ensuring that we are able to reduce not only the cost of fuel to our people, but also to ensure that Kenya is able to consistently have an adequate supply of fuel for our needs and our development needs and for our people. This terminal, once fully commissioned, as you heard from the Minister, in a few weeks' time, will result in a saving of almost 2 billion shillings that we are currently paying every year because of demurrage occasioned by the long queues of vessels parked outside our harbor, waiting to discharge their product. With the completion of this project, those delays will be a thing of the past, and those benefits will directly relate to the pockets of our people. Na bunge la Seneti linatarajiwa kuandaa kikao maalum Jumanne wiki ijayo kuhusu mswada wa kubadilisha sheria ya vyama vya kisiasa. Mswada huo ambao ulipitishwa na bunge la kitaifa unafaa kuwasilishwa kwenye bunge la Seneti kwa mujibu wa katiba, ikizingatiwa kuwa baadhi ya vipengee vyake vinagusa serikali za kaunti. Spika wa bunge la Seneti Ken Lusaka amesema kamati kuhusu ratiba ya bunge itakutana kesho kuweka mikakati kwenye kikao hicho maalum. The bill has passed by the National Assembly, is now headed to the Senate. I have already received a request from the Leader of Majority and Minority who have raised the requisite number for us to hold a special sitting on Tuesday next week. But tomorrow I'll be holding a special House Business Committee meeting, which will then give a roadmap of what is going to happen, so that nobody starts blaming or saying it's being delayed here, because now that's the decision-making organ of the Senate. So I'll be chairing it tomorrow at 11, and from there we'll get a clear map on what is going to happen. But on Tuesday,
we are going to gazette for a special sitting where I will receive the message from the National Assembly, have it the first reading, and commit it to the committee. Na vile vile waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i na mwenzake wa ardhi Farida Karonei hii leo wamefanya kikao cha faraha na wazee wa mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Njenga katika juhudi za kutafuta suluhu ya mzozo wa ardhi ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu. Matiang'i ameahidi kuwa wataendelea na mazungumzo na kampuni ya Orbit Chemicals ambayo inamiliki hati miliki za sehemu hiyo ya ardhi pamoja na Wakenya ambao wamekuwa wakiishi pale ili kupata suluhu ya kudumu. The process of documenting the people who live there, documenting their parcels of land, auditing the titles which are there, because as you know, some titles have been issued to some of the residents there. So we want to audit everything so that we appreciate fully what is the scope of the problem, how many people have titles, how many are in the process of acquiring titles, and how many do not have. So that in the end, we regularize and everybody who lives there ought to have a title to the land they live on. Cessation of any of those activities going on at Mukuru kwa Njenga. The surveying and everything else is going to be handled by the government alone. We will engage immediately with the landowners because we respect property rights. We will talk with Orbit Chemicals. We have already opened up conversations with them, and the government is going to remain engaged with them to see how we find a lasting solution. This is not the first time we are doing that. This is how we sorted out Waitiki in Mombasa. This is how we have sorted out challenges in other parts of the country, where we find their landowners on whose land the members of the public have occupied. So we work with them so that we protect their property rights on the one hand, while on the other also we look at the livelihoods and the settlement of our people. Shule humu nchini zikifunguliwa kwa muhula wa 3. Kamishna wa kaunti ya Embu Abdullahi Galgalo ameonya wanafunzi kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa kwa yeyote yule atakayejihusisha na kuchoma shule. Kamanda wa polisi wa kaunti hiyo Daniel Rukunga alithibitisha kuwa shule 4 zilikumbwa na visa vya moto huku wanafunzi 4 wakiendelea na kesi kotini. Maafisa hawa wa usalama waliingia katika shule ya All Saints Kigari, kaunti ndogo ya Embu Kusini, katika hafla ya uzinduzi wa kujenga madarasa 158 kwa shule 151 katika kaunti ya Embu. Galgalo alisema mpango huu umefadhiliwa na serikali ya kitaifa kwa shilingi milioni 124.5. Paid fees, and then now they are told to come and pay for the damages that unfortunately some of you never even participate. And then wakati unaenda kuchukua petroli unakuja kuchoma dormitory. Just imagine their fellow colleagues of yours or students inside those dormitories and they are burned to death. How will you feel that you are the one who killed so and so? Who killed the girl in Form 2, God forbid? Who killed the boy in Form 1? How will you feel? God forbid, it has not happened. But some years back, it happened in some schools and so many school children burned to death. Please, be very careful. For the burning of schools, shule 4 zimekuwa na unrest na tumekamata wanafunzi 8. Saa hii wako kotini, kesi inaendelea, hatujui the outcome of the court. Maybe wataishia kwa Mr. Ochieng kurekebisha tabia. Kwa Mr. Ochieng ni wapi? Prison. Sawa Ochieng, utapokea? Na kwenye taarifa iliyotamausha wakazi wa Kiambu, wasiwasi umewagubika wakazi wa kijiji cha Ngochi katika kaunti ndogo ya Githunguri, kaunti ya Kiambu, baada ya mti wa mugumo kushika moto kwa njia ya kutatanisha. Kwa mujibu wa walioshuhudia kisa hicho, mti huo ulioko kwenye boma moja ulishika moto saa za usiku, na wanasema mti huo ulichomeka kwa kasi mno, kisa ambacho sio cha kawaida ikizingatiwa kuwa mti huo unahifadhi maji mengi. Wakazi walijitokeza na kuuzima moto huu. Hata kuni isipokuwa wale kina mama wakogwe kabisa ambayo wangeruhusiwa kuchukua hizo kuni, wengine hawawezi hata ama kukata. Hata watoto wenyewe wanajua mti wa mugumo ni muhimu, kwa sababu ilikuwa ni kama kanisa la Wakikuyu. Walikuwa naombea hapa chini, wanaangalia Kirinyaga, wanaomba Mungu wao, na wakitoka hapa mvua inanyesha. Kwa hivyo walikuwa naamini maombi hayo yamefika kulingana na ule mti wa mugumo.
Tukiachana na hayo, kiwango cha mapokezi ya chanjo ya corona katika eneo la Mwingi yameongezeka kufuatia kuripotiwa kwa kisa cha kwanza cha Omicron na agizo la Wizara ya Afya kwamba hakuna huduma za serikali bila cheti cha chanjo hiyo. Kwa mujibu wa mkuu wa afya ya umma na chanjo kaunti ndogo ya Mwingi, Kiti Geoffrey Muthui, katika muda wa miezi miwili iliyopita, idadi ya wanaopokea chanjo ya corona imeongezeka maradufu. Hata hivyo, kumekuwa na dhana potofu kuhusiana na chanjo hiyo, huku Muthui akitoa wito kwa wakazi wa Mwingi kujitokeza kwa wingi kupokea chanjo hiyo. I received the AstraZeneca Oxford first dose back in October. I received mild side effects like sweating, nothing much. There was no other associated illnesses or any other problems. Later on, I received the second dose back in December. Then it was good. It was all right, not painful. There was no any other associated problems. Nimekuja kudungwa sindano ya corona na nimefurahia sana kudungwa. Nimeona wanawake ndio wanahudhuria kwa wingi, mbatu wanaume mbatu waanja kuwa wengi, na wahimiza wanaume wenzangu wakuje pia wadungwe sindano. Ni muhimu sana kudungwa hiyo sindano. Since Omicron virus was detected, we have seen an increase in the number of people who are getting vaccination. Then the motivating factor is that people are fearing to get infected with that virus. I would like to urge the communities who have not yet been vaccinated to get this vaccine. Actually, vaccine is an additional prevention measure. The other one being face masking, that is hand washing. Na mtazamaji, taarifa hizi zitakuwa zinakujia kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 1 na vile vile mwendo wa saa 3. Na tukiingia kwenye sehemu ya mazungumzo kwenye jukwaa la KTN hii leo, tutakuwa tunajadili swala ambalo limegonga vichwa vya habari. Kumbuka waziri wa elimu Profesa George Magoha alitangaza kuwa mwaka huu kutakuwa na mitihani 5 ya kitaifa. Miongoni mwa mitihani hiyo ikiwa ni mitihani awamu ya kwanza ya mtihani wa KCSE na KCPE ambao utakuwa unatahiniwa wanafunzi ambao walitarajia kufanya mtihani wao wa KCSE na KCPE mwaka 2021, lakini mtaala huo ama